আপনি কি জানেন নির্বাচনে একজন এমপি প্রার্থী কত টাকা খরচ করতে পারে? Do you know how much money a candidate can spend in an election? সর্বোচ্চ 25 লাখ Maximum 25 lakhs. বা ভোটার প্রতি 10 টাকা। Or 10 taka per voter. কিন্তু বাস্তবে প্রায় কেউই এই আইনটা মানেন না। But in reality, almost no one obeys this law. শোনা যায় একজন প্রার্থী নির্বাচনে 10 কোটি, 20 কোটি, 50 কোটি টাকা খরচ করেন। It is said that a candidate in an election spends up to 100 million, 200 million, 500 million taka. কিন্তু নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বলেন খরচ হয়েছে মাত্র 25 লাখ টাকা। But he went to the election commission and said that only 2.5 million taka was spent. অর্থাৎ প্রায় সকলেরই সংসদে যাওয়ার যাত্রাটা শুরু হয় আইন ভাঙা এবং মিথ্যা বলার মাধ্যমে। That means almost everyone's journey to parliament begins by breaking the law and telling lies. এই অসততা ও মিথ্যার রাজনীতি আমি করব না। I will not do this politics of dishonesty and lies. এনসিপি থেকে আমি ঢাকা 9 আসনে মনোনয়নপ্রাপ্ত হয়েছি এবং I have been nominated from NSP for Dhaka 9 constituency. আমি প্রতিজ্ঞা করছি আইনে অনুমোদিত টাকার বাইরে একটা টাকাও আমি খরচ করব না। I promise that I will not spend a single paisa beyond what is permitted by law. অনেকেই বলেন যে এত অল্প বাজেটে নির্বাচন করা সম্ভব না। Many say it's not possible to hold elections with such a small budget. আমি বেশি আইডিয়ালিস্টিক, এভাবে নির্বাচন হয় না। I'm very much idealistic. Elections don't happen like this. কিন্তু নতুন বাংলাদেশ করতে আমাদের এইটাই করতে হবে। But this is what we have to do to build a new Bangladesh. এটা করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। There is no choice but to do this.